Я підприємець у сфері туризму і творець миру. Але це не те, з чого я хотів би розпочати. Коли мені було 7 років, я пам'ятаю, як дивився телевізор і бачив людей, які кидали каміння. І думав, що це має бути весело. Тому я вийшов на вулицю і почав кидати каміння, не розуміючи, що я кидав каміння в автомобілі ізраїльтян. Але я завершив кидати каміння в сусідські машини. Вони не були в захваті від мого патріотизму. Це моє фото з моїм братом. Це я маленький, і я знаю, що ви думаєте. Ви виглядаєте мило, що з вами сталося? Мій брат, який старший за мене, був арештований, коли йому було 18 років. Його доправили у в'язницю за звинуваченням у хуліганстві. Він був побитий, коли відмовився зізнатися, хто кидав каміння. І як наслідок в нього були внутрішні ушкодження органів, що викликало його смерть після того, як він був випущений з в'язниці. Я був злий, і мені було гірко на душі, і все, що я хотів – помститись. Але все змінилося, коли мені було 18. Я вирішив, що мені потрібно знати іврит, щоб отримати роботу. І збирався вивчити іврит в класі, де я перший раз зустрів євреїв, що не були солдатами. І нас об'єднували дрібниці, як те, що я люблю музику кантрі, що в дивину для палестинців. Але те, що я зрозумів там, це стіна гніву, ненависті і невігластва, що відокремлює нас. Я вирішив, що не має значення, що відбулося зі мною. Що дійсно важливо, це те, як я з цим житиму. І тому я вирішив присвятити своє життя руйнуванню стін, які розділяють людей. Туризм є один з них, але зазвичай це засіб масової інформації і освіта. І ви, мабуть, здивовані, чи насправді туризм може щось змінити? Чи може він зруйнувати стіни? Так, туризм є найкращим способом зруйнувати ці стіни і створити стійкий шлях для взаємодії один з одним і для створення дружби. У 2009 році з 2 друзями-євреями я став одним із засновників Magic Tours. Це соціальне підприємство, яке прагне поєднати людей. Модель, яку ми зробили, наприклад, в Єрусалимі, там ми обрали 2 гідів, одного ізраїльтянина і одного палестинця. Вони проводили тури разом, розповідаючи про історії і легенди, археологічні знахідки з абсолютно різних точок зору. Я пам'ятаю подорож разом з другом на Якобі, з єврейської громади Чикаго. Поїздка була в Єрусалим, і ми взяли її у табір для біженців, в табір палестинських біженців. Там нам дали цю дивовижну їжу. До речі, це моя мати. Вона чудова. А ця палестинська їжа називається махлюбе. Це означає «зніг на голову». Ви готуєте її з рисом і куркою і перевертаєте догори дном. Це найкраща їжа, яку я їв. Ми їли разом. Тоді в нас була спільна група ізраїльських і палестинських музикантів, і ми танцювали танець живота. Якщо ви не знаєте цього танцю, я вас навчу вас пізніше. Але коли наша подорож добігла до кінця, то ці люди плакали, бо вони не хотіли виїжджати, і 3 роки по тому вони між собою ще дружать. Давайте уявімо собі, якщо 1 мільярд людей, які подорожують щорічно на кшталт цієї подорожі, не в автобусі, переїжджаючи з одного місця в інше, чи з одного готелю в інший, із фотографуванням людей та їх культури з вікон своїх автобусів, а справді контактують з людьми. Ви знаєте, я пам'ятаю, що будучи з мусульманською групою у Великобританії, яка збиралась в будинку в ортодоксальній єврейській сім'ї, я споживав з ними перші п'ятничі обіди, так звану священну вечерю, де був хамін, що є давньою єврейською їжею у вигляді тушкованого м'яса, маючи розуміння того, що 100 років тому їхні родини вийшли з того ж місця в Північній Африці. Це не фотопрофіль для вашого Фейсбуку. Це не катастрофа туризму, це майбутнє подорожі, і я запрошую вас приєднатися до мене, щоб зробити це, щоб змінити вашу подорож. Ми робимо це по всьому світу в даний час, з Ірландії до Ірану, в Туреччині, і ми бачимо себе саме такими, щоб змінити світ. Дякую. I'm a tourism entrepreneur and a peace builder, but this is not how I started. When I was 7 years old, I remember watching television and seeing people throwing rocks and thinking this must be a fun thing to do.
So I got out to the street and threw rocks, not realizing I was supposed to throw rocks at Israeli cars. Instead, I ended up stoning my neighbors' cars. They were not enthusiastic about my patriotism. This is my picture with my brother. This is me, the little one, and I know what you're thinking. You used to look cute. What the heck happened to you? But my brother, who's older than me, was arrested when he was 18, taken to prison on charges of throwing stones. He was beaten up when he refused to confess that he threw stones, and as a result had internal injuries that caused his death soon after he was released from prison. I was angry, I was bitter, and all I wanted was revenge. But that changed when I was 18. I decided that I needed Hebrew to get a job. And going to study Hebrew in that classroom was the first time I ever met Jews who were not soldiers. And we connected over really small things, like the fact that I love country music, which is really strange for Palestinians. But it was then that I realized also that we have a wall of anger, of hatred, and of ignorance that separate us. I decided that it doesn't matter what happens to me. What really matters is how I deal with it. And therefore, I decided to dedicate my life to bringing down the walls that separate people. I do so through many ways. Tourism is one of them, but also media and education. And you might be wondering, really, can tourism change things? Can it bring down walls? Yes, tourism is the best sustainable way to bring down those walls and to create sustainable way of connecting with each other and creating friendships. In 2009, I co-founded Majdi Tours, a social enterprise that aims to connect people, with 2 Jewish friends, by the way. And what we'll do, the model we did, for example, in Jerusalem, we would have 2 tour guides, one Israeli and one Palestinian, guiding the trips together, telling history and narrative and archaeology and conflict from totally different perspectives. I remember running a trip together with a friend named Kobe, Jewish congregation from Chicago. The trip was in Jerusalem, and we took them to a refugee camp, Palestinian refugee camp. And there we had this amazing food. By the way, this is my mother. She's cool. And that's the Palestinian food called ma'lube. It means upside down. You cook it with rice and chicken, and you flip it upside down. It's the best meal ever. And we'll eat together. Then we had a joint band, Israeli and Palestinian musicians, and we did some belly dancing. If you don't know any, I'll teach you later. But when we left, both sides, they were crying because they did not want to leave. 3 years later, those relationships still exist. Imagine with me, if the 1 billion people who travel internationally every year travel like this, not being taken in the bus from one side to another, from one hotel to another, taking pictures from the windows of their buses of people and cultures, but actually connecting with people. You know, I remember having a Muslim group from the UK going to a house of an Orthodox Jewish family and having their first Friday night dinners at Sabbath dinner and eating together chamin, which is a Jewish food, a stew. Just having the connection of realizing after a while that 100 years ago their families came out of the same place in Northern Africa. This is not a photo profile for your Facebook. This is not disaster tourism. This is the future of travel. And I invite you to join me to do that, to change your travel. We're doing it all over the world now, from Ireland to Iran to Turkey, and we see ourselves going everywhere to change the world. Thank you.